Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது problems on acceleration due to gravity. அதாவது small g ன்னு சொல்லுவோம். இதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா small g ஓட வேல்யூ என்னன்னாக்கா 9.8 meter per second. So acceleration due to gravity it is 9.8 meter per second square. So இது சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்மால் g, that is acceleration. So இது சம்பந்தமான ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Height above the surface. So let us இப்போ ஒரு எர்த் இருக்குது. இந்த எர்த்தோட மாஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், m ன்னு சொல்றோம். இது above the surface, மேல எர்த்துக்கு மேல நம்ம வந்து சோ இதோட ஹைட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், h. So height above the surface, in the radius the capital R என்னது radius of the earth. So இது என்னது earth ஓட radius, earth radius. Whereas small r என்றது height, r is equal to r plus h. Height above the surface தான் small r சொல்றோம். So இதுதான் பூமி. பூமிக்கு மேல ஹைட் அபோவ் தான், பூமிக்கு மேல ஒரு மனுஷன் நிக்கிறாங்க. அப்ப acceleration due to gravity என்னவா இருக்கும்? So g dash is equal to g into 1 minus 2h by re, where h is the height above the surface, பூமிக்கு மேல இருக்கிற தூரம். இதுவே in terms of gravitational constant, g dash என்னது gravitational constant, capital G என்னது gravitational constant. So இதோட வேல்யூ என்னது 6.67 into 10 power minus 11. So இந்த capital G ஓட வேல்யூ தான் 6.67 into 10 power minus 11. So இங்க r பாத்தீங்கன்னா re, that is இந்த radius plus h. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த ரேடியஸ் r plus h. சோ இதெல்லாம் நம்ம ஒட்டுமொத்தமா என்ன சொல்றோம், ஸ்மால் r சொல்றோம். சோ அப்ப ஃபார்முலா என்ன இருக்கும், it will be gm by r square. whereas below the surface னா என்னது, பூமியோட கீழே நம்ம நோண்டி கீழே போற டெப்த். சோ below the surface நாலும் டெப்த்னாலும் ஒண்ணுதான். So below the surface formula என்னது, g dash is equal to g into 1 minus h by re. இங்க 2h வருது, இங்க 1 minus h in terms of earth radius. இதுவே distance பாத்தீங்கன்னாக்கா gm by r cube. So capital R cube into r, இங்க வந்து இது வருது. So gm by small r divided by re cube. So இங்க r பாத்தீங்கன்னா re minus h இருக்கும். இப்ப ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி எர்த், பூமி சுத்தி வருது. இப்ப பூமி சுத்தி வரும்போது நமக்கு சுத்தி வருதுல நமக்கு. அப்ப என்னன்னா g dash is equal to g minus r omega square cos square theta. இதுவே ஈக்குவேட்டர் மையப்பகுதியில் இருக்கிறவங்க, இப்ப பூமியோட மையப்பகுதியில் இருந்தா theta வேல்யூ என்னவா இருக்கும், theta will become 0. அப்ப இங்க cos theta will become, it is 1. So it is g dash is equal to g minus r omega square. இதுவே பாத்தீங்கன்னா போல்ஸ்னா நார்த் போல் சவுத் போல், அந்த போல்ஸ்ல g dash is equal to g. So இந்த ஃபார்முலா சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். இதோட டெரிவேஷன்லாம் முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ்ல ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன். உங்க டவுட்ஸ் இருந்தா அதில் போய் நீங்க பாருங்க. வாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எர்த், இதை நம்ம எர்த்தா கன்சிடர் பண்ணா, இது இன்னொரு பிளானட், இது ஒரு பிளானட். சோ இது ஒரு பிளானட். இதோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 நியூட்டன். சோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதோட வெயிட் எவ்வளோ, இந்த பிளானட்டோட வெயிட் எவ்வளோ. let us keep it as w dash. So
So radius என்னது? Radius r is equal to re. இங்க r is equal to re half of the radius. So இந்த இடத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அது radius size சின்னதா இருக்குது. அப்ப அதே மாதிரி mass m is equal to me. இங்க mass m is equal to planet. ஆமா me power 3. So இதுல இருந்து weight பாத்தீங்கன்னா இதுல 1ல இருந்து 3 மடங்கு கம்மியா இருக்கு weight. So இப்போ நம்மள என்ன கேக்குறது, what is the weight of this planet? இந்த பிளானட்டோட ஒட்டுமொத்த எடை எவ்வளவு சொல்லிட்டு இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ வாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம்னா weight of the planet இதுதான் நம்ம வேணும் divided by weight of the earth. So w ஓட w is equal to that is weight of the planet நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், that is surface, that is g m by r e square. So இதே மாதிரி weight of the planet க்கு என்னது g m e divided by 3 divided by r e to the whole square. So இப்போ இந்த ரெண்டு பிளானட்டுக்கும் ஏன்னா இதோட ரேடியஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்க re by 2, அதனால தான் re by 2 ன்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கேன். மாஸ் வந்து me by 3. இப்போ என்ன செய்யறோம், நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்றோம். இந்த ஈக்குவேஷன் 1 ஈக்குவேஷன் 2 equating or dividing the equation, dividing 2 and 1. So இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம், g m e divided by 3 into r e square r e square by 2 இதுல g m by r e square. So இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம், g m e by 3 divided by r e square by 4 ன்னு எழுதலாம் into இத cross represent பண்ணி எழுதலாம் r e square divided by g m. So gm நால gme நால ஒண்ணுதான் இங்க. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இங்க r ஸ்கொயரும் r ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்க g இருக்குது, g ஐ கேன்சல் பண்ணிடலாம். m இருக்குது, m ஐயும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். So நமக்கு இப்போ என்ன வரும், so இந்த 4 இங்க போகும் which is equal to, so w dash divided by w is equal to 4 by 3 ன்னு சொல்லிட்டு வரும். ஏன்னா இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும். So இது 4 by 3. So நமக்கு w dash வேணும். So w dash is equal to 4 into w by 3. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், w dash is equal to, what is w? W the planet of the weight is 20 Newton. அப்ப 20 into 4 divided by 3 or w dash is equal to 80 by 3 Newton. So இப்போ இந்த பிளானட்டோட வெயிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வெயிட்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண டிவைட் பண்ணாக்கா நமக்கு கிடைக்குது. சோ நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றது இந்த புது பிளானட்டோட வெயிட் எவ்வளவு. சோ இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம கேக்குறது 36% of g. சோ find the g dash, find the h எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம், g dash is equal to 36% of g. சோ நமக்கு g dash ஓட வேல்யூ தெரியும், g dash is equal to 1 divided by 1 plus h or the whole square. G into
1 plus h r the whole square. So இந்த ஃபார்முலா எப்படி இந்த ஃபார்முலா இதுக்கு அப்புறம் ரிடக்ஷன் தான் g dash is equal to g into 1 minus 2h by r. So இதுக்கு முன்னாடி இதான் வந்தது, இதுல இருந்து தான் இது ரிடக்ஷன் பண்றாங்க when h and r are very small சொல்லிட்டு. So இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கலாம். So இங்க g dash க்கு பத்தி g divided by 1 plus h by r whole square which is equal to 36 by 100 into g. So g cancel பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 by 1 divided by 1 plus h r square is equal to 36 by 100 r. இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணாக்கா ரெசிப்ரோக்கல் 1 plus h by r square is equal to 100 by 36. Squaring on both the sides. So squaring on both the side, நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 plus h r is equal to 10 by 36. So இது ஸ்கொயர் பண்ணாக்கா நமக்கு 10 by 6. 36 என்றது 6. இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்? h by r. h by r is equal to 10 by 6 minus 1. R we can write it as h by r is equal to 10 by 6. இது LCM 6 minus 6. So h by r is equal to 4 by 6. R h is equal to இது 4 by 6 அடிச்சாக்கா 2 by 3. h is equal to r into 2 by 3. So the answer is B. Height above the surface of 36% of G. R into 2 by 3 or 2 by 3 R. So இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னாக்கா JEE 2017 மெயின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. So இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா first inside, that is small r is equal to capital R. அப்ப இன்சைட்ல கிராஃப் எப்படி வருது? So இன்சைட்ல கிராஃப் நமக்கு எப்படி வருது? Inside in the sense it is above the surface. So inside na உள்ள, below the surface. அப்ப G is equal, that is first inside the surface G is directly proportional to R. அப்ப G ஏறுச்சுனா R ஏறும். So G is directly proportional to R. So இதுதான் இந்த கிராஃபோட இது. So G is directly proportional to R. G என்னது? Directly proportional to R. இது என்னது? Inside the surface, that is below. Inside நாலும் below நாலும் ஒண்ணுதான். So below the surface. அதுக்கப்புறம் above the surface பாத்தீங்கன்னா G is inversely proportional, that is G is 1 by R. G வந்து என்னது? Inversely proportional. G is inversely proportional to 1 by R square. So இது என்னது? Above the surface. இந்த பார்ட் எதுக்கு? இந்த பார்ட் above the surface. So நம்மள இந்த क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிறது below the surface க்கும் above the surface க்கும் கிராஃப் எப்படி வரும்? So இந்த கிராஃப் இப்படி தான் வரும். So in below the surface na depthல பாத்தீங்கன்னா G வந்து directly proportional to the radius. R என்னது? Depth. R is equal to capital R minus H. Depth.
இது above the surface, then r is equal to capital R plus h. அப்ப இது மூலமா நம்ம லிங்க் பண்ணலாம். below the surface na g வந்து directly proportional to r, above the surface na g is inversely proportional to r square. அப்ப அதோட கிராஃப் என்னவா வரும்? இப்படிதான் நமக்கு இது வரும். சோ இதுதான் JEE மெயின்ல கேட்டிருக்காங்க. சோ எந்த கிராஃப் வந்து கரெக்டான கிராஃப்னு சொல்லிட்டு, where r is the radius of the earth. இந்த re பாத்தீங்கன்னா r வந்து radius of the earth. சோ இந்த क्वेश्चन நம்மள கேக்குறதுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா, find the weight of the person at depth r by 2, that is below the surface. So below the surface formula is g dash is equal to g into, that is in terms of capital is g me by r divided by r e power cube. What is r? Small r is equal to, that is re minus h. அப்ப g dash is equal to g me on the earth surface if the weight of the surface is 100 Newton. Me r க்கு பத்தி நம்ம என்ன எழுதலாம்? r e minus h divided by re cube. So இதுதான் வந்து என்னது g dash. So இந்த ஈக்குவேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெயிட் எடுத்து பார்க்கணும். w is equal to m into g, w dash is equal to m dash into g. So this is the two weights. W is equal to m into g and w dash is equal to m dash into g. So இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன இது பண்றாங்க, if the weight of the person depth is r by 2 below the earth surface, if the weight of the surface is 100 Newton, g me, so this is g na, this g dash, w is equal to m into g, w dash is equal to m into g dash. So re m square re minus 2. So இப்போ நம்ம இதுல இருந்து re வெளியில எடுத்தாக்கா g. So நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், g is equal to gm by r. So அதனால இது எப்படி எழுதலாம்? We can write as g dash is equal to g into, so gm by re நம்ம என்ன எழுதலாம்? It is re square எப்படி re ஸ்கொயர் வருதுன்னா, இங்க நான் இது எடுக்கிறேன் h by re, இதுல ஒரு re எடுக்கிற, ஏற்கனவே இன்னொரு re இருக்கும். So g dash is equal to gm by r e into r divided by re cube. Means first இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் போலாம், re square re minus h. இப்போ g dash is equal to g into, இங்க ஒரு re ஸ்கொயர் இருக்குதா, இந்த ஒரு re எடுக்கிறோம், எடுத்தாக்கா 1 minus h by re வரும் divided by re cube. So இப்போ இது எதுவும் பாத்தீங்கன்னா g dash is equal to g into re cube divided by re cube 1 minus h by re. So இந்த re cube இந்த re cube cancel ஆயிடும். So g is equal to g minus, okay. இப்போ வந்து h ஓட வேல்யூ என்னது? இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது?
G dash is equal to G into 1 minus H by R E. We know that H oda value என்னது? H is equal to RE by 2. அப்ப இதை substitute பண்ணாக்கா substituting H, G dash is equal to G into 1 minus RE divided by 2 into RE. அப்போ RE RE cancel ஆயிடும். G dash is equal to G into 1 minus 1 by 2 or G dash is equal to G by 2. So G dash oda value என்னது? G by 2. What is G they are given? The weight is 100 newtons per second. So G is equal to 100 newton. அப்ப நமக்கு என்ன வருது? So G dash is equal to 100 by 2, which is equal to 50 newton. So answer என்னது நமக்கு? C. Answer is 50 newton. So எதனால நமக்கு G dash is equal to M into G. So இதன் மூலமா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். So இங்க ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா நமக்கு GME by R, G ஓட வேல்யூ வந்து நமக்கு இதா இருக்கணும். So G is equal to GME by R. So இந்த क्वेश्चन நமக்கு என்ன கேக்குதுங்க, what is the angular rotation of the earth so that the weight of the persons on the equator is 0. So நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபார்முலா? G dash is equal to, so G dash is equal to G minus R omega square cos square theta. If a person from the equator, equatorல என்னது? equatorல theta is equal to 0, then G dash is equal to G minus R omega square into cos 0, that is 1. You can write G dash is equal to G minus R omega square. Now the weight of the person at the equator will become 0. Weight என்ன சொல்றாங்க? G dash will become 0. அப்ப 0 is equal to G minus R omega square, or we can write it as, so இந்த சைடுல R omega வந்துச்சுனாக்கா R omega square is equal to G, or G is equal to R omega square. இப்ப நமக்கு ஒமேகாவோட வேல்யூ வேணும். So R omega square is equal to G, or omega square is equal to G by R. Omega is equal to root of G by R. So what is the omega value? Angular rotation oda value என்னது? root, இது எந்த root வந்து எல்லாத்துக்குமே root G by capital R. இப்போ இந்த क्वेश्चनல நமக்கு angular rotationக்கு பத்தி time period of rotation கேட்டிருக்காங்கன்னு வெச்சுங்க. time period of rotation. So time period of rotation இந்த क्वेश्चन வந்து மாத்தி கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு angular rotation கேக்குறது பத்தி what is the time period of rotation? நமக்கு தெரியும் t is equal to 2 pi by omega. So what is t? T is equal to 2 pi. Omega oda value என்னது? It is root G by R. R நம்ம எப்படி எழுதலாம்? T is equal to 2 pi root R by G. So time period of rotation என்னது? This is the time period of rotation. So usually the time period of the rotation is given in, it is equal to 84 minutes. So if you want to calculate, நம்ம calculate பண்ணனும்னாக்கா into 24 போட்டீங்கனாக்கா 24 hours.
போட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரியும் டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆக்சுவல் டைம் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டிங் 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 சொல்லிட்டு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுல நமக்கு எர்த்து அதோட ரொட்டேஷன் தெரியும். ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் சம்பந்தமா நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.